எந்தெந்த டிஷ் எப்படி எப்படி சாப்பிடணுமோ அப்படி எப்படி சாப்பிட்டா தான் அதுக்கு மதிப்பு. இந்த டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா நெய் சூடு பண்ணி அதில் குளிப்பாட்டி எடுத்துகிட்ருக்கோம். இது எண்ணெய் இல்லைங்க, இது வந்து நெய் டிப் எல்லாம் பண்ணல, குளிப்பாட்டி எடுத்துகிட்ருக்கோம். இதுக்கு வந்து நம்ம எண்ணெய் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கலாம், நெய் வேணாம் இல்லை ஆயில் ஃப்ரீயாக பண்ணிக்கலாம்னா ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது. நீங்கள் கொஞ்சமாக பண்ணுங்கள், கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க. ஒரு பைட் சாப்பிட்டா கூட அது வந்து அந்த டேஸ்ட்டோடு சாப்பிட்டா தான் அந்த டிஷ்ஷுக்கே பெருமை. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கோம், இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கொடுத்து வச்சுருக்கணும். ஸோ இந்த எபிசோடே ஸ்பெஷல் எபிசோடு, ஏன்னா இது ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி. என் ஃப்ரெண்ட் வந்து ராஜஸ்தான்லேருந்து வந்து இந்த டிஷ் வந்து இந்த ராஜஸ்தான் ஸ்பெஷல் டிஷ் வந்து சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாங்க. என் கூட அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் இருக்காங்க, என்னோட நெய்பர். ஆனால் அவங்க நேட்டிவ் வந்து ராஜஸ்தான். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தமிழ் புரியாது, அதனால இந்த எபிசோடு கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஹை ஸ்கூல் டீச்சர். என் ஃப்ரெண்ட் பேர் வந்து அன்ஷு. ஸோ இந்த டிஷ் நான் நிறைய வாட்டி பார்த்துருக்கேன், சாப்பிட்ருக்கேன். ஆனால் எப்படி செய்கிறது நிஜமாவே தெரியாது. ட்ரெடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து அடுப்பில் செய்வாங்க, அந்த சூட்டில் அந்த சாம்பல் அந்த அடுப்பு கறி சூட்லேயே செய்வாங்க, பேக் ஆகிடும் அந்த சூட்லேயே எர்தன் ஃபர்னஸில். நம்ம வந்து ஓடிஜியில் தான் செய்ய போகிறோம். இந்த ரெசிபி பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெஷரே இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ். ஸோ வாங்க டக்குன்னு என் ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ரெசிபி இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வெல்கம் டு மை சேனல் தமிழச்சி பத்மா vlogs. Today we are going to make dal bati. Yeah, dal bati. That is the famous dish of Rajasthan. So in food, Rajasthan has dal bati. That is the specialty dal of Rajasthan. bati, like how we have idli sambar. Yeah, like idli sambar is the specialty of South. So if you visit Chennai or any, for that sake, any South Indian state, if you have not eaten idli or dosa, which means your visit is incomplete. Yeah, so dal bati is also like this for the Rajasthan. Yeah. So Anshu, how tough is it to make dal No, bati? it's safe. It is not a big deal to tough. Like it is not a tough thing. In Rajasthan, the people have some traditional ways. Then how do they cook it in like in the heap of ash? They prepare bati on the heap of ash. In earth, right? Yeah, in earth. They Mitti chula. They generally use mitti chula to prepare. The furnace. Yeah, and because the baking, you know that roasted thing that comes from that mitti and all, now that is entirely different from that OTG. And the taste nice, smell nice. OTG is not Indian culture. Shall we start? ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் டிஷ் பேர் தால் பாட்டி. தால்னா நம்ம நார்மல் பருப்பு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பருப்புக்கு வந்து நம்ம 4 வகையான பருப்பு எடுத்திருக்கோம் தாலுக்கு. ஸோ துவரம் பருப்பு, பாசி பருப்பு, கடலை பருப்பு, அப்புறம் உளுந்த பருப்பு. நீங்கள் வேணும்னா தோலோட கூட எடுத்துக்கலாம், இன்னும் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நீங்கள் அந்த ரெட் கலர் மசூர் தால், மைசூர் பருப்பு வருது இல்லையா, அது கூட எடுத்துக்கலாம். ஈவன் க்ரீன் கிராம் தால் கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ உங்கள் இஷ்டம். ஸோ கால் கப்பு 4 வகையான பருப்பு. ஸோ மொத்தமாக 1 கப்பு பருப்பு எடுத்து இது வந்து நல்லா கழுவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இந்த பருப்பை வந்து ஊற போட்டுடலாம். ஒரு ½ an hour ஊறினா நல்லாயிருக்கும். நல்லா சோக்கானா தால் சீக்கிரம் குக் ஆகிடும். அப்புறம் ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சிடலாம். ஸோ இதை தான் நமக்கு பாட்டி கூட சேர்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு காம்பினேஷன். நல்லா ஸ்பைஸியாக வரும், ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. ஸோ பாட்டின்றது வந்து நம்ம கோதுமை மாவில் தயார் பண்ணுற ஒரு டிஷ். பேக் பண்ண போகிறோம், ரொம்ப ஈஸி, டக்குன்னு மாவு ரெடி பண்ணிடலாம். 1 teaspoon of haldi and some salt to taste it. Okay, first thing we'll prepare the dough, and for the preparation of the dough we need these things. Taken wheat flour, gehu atta, around 1.5 cup, and the other ingredient is maize flour. This is ½ cup, and we will add a small amount of curd, around ½ cup of the curd we'll add. This is baking soda, ½ teaspoon. This is oil. It will be around 2 tablespoons. This will be ½ tablespoon of ajwain, small amount of salt to taste. பாட்டிக்கு டக்குன்னு மாவு பிசைஞ்சு ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கோதுமை மாவில் வந்து கொஞ்சம் சோள மாவு சேர்த்துருக்காங்க, உங்களுக்கு நல்லா க்ரன்ச்சி ஃப்ளேக்கி டெக்ஸ்சர் கொடுக்கும். தயிர் சேர்த்துருக்காங்க, இந்த ஓமை கூட சேர்த்துருக்காங்க. அஜ்வாயின்ன்றது வந்து ஓமம். ஸோ நல்லா ஃப்ளேவர், ஹெல்தி, எல்லாமே ஹெல்தி இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். உப்பு சேர்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்ஸும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா டைட்டாக மாவு பிசைஞ்சு ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கர்ட்லேயே உங்களுக்கு தயிர்லேயே மாய்ஸ்சர் கொடுக்கும், நல்ல மாய்ஸ்சர் இருக்கும். ஸோ தண்ணி ரொம்ப சேர்க்க வேணாம், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா டைட்டாக மாவு பிசைஞ்சு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு சைடில் வச்சிடலாம். பருப்பும் வெந்துருச்சு. For dal tadka we need 2 medium sized chopped onion, 2 medium sized chopped tomatoes, 2 tablespoon ghee, 1 teaspoon jeera, a pinch of hing. These are 2 to 3 green chilies,
And this is 2 teaspoon red chili powder, 2 teaspoon coriander powder, dhania powder. This is 1 teaspoon garam masala and salt according to the taste. And this is some chopped coriander leaves for garnishing. Okay, so now we are going to prepare the batis, and I am just giving it this dough the finishing touch, like kneading it one more time. 10 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டி மாவை வந்து இன்னொரு வாட்டி ஃபைனலாக பிசைஞ்சிட்டு நம்ம சப்பாத்திக்கு உருட்டுற மாதிரி ரவுண்டாக பால் உருட்டி ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம பேக் பண்ண போகிறோம். இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓடிஜியில் பேக் பண்ண போகிறோம். Keep these batis into the oven, and we have preheated the oven on 250 degrees Celsius around 10 to 15 minutes. We have to bake this batis for around 10 to 15 minutes at 250 degrees Celsius. பாட்டிஸ் சூப்பராக பேக் ஆகிட்டு இருக்கு. பருப்பு அழகாக வெந்திருக்கு. இப்போ வந்து தாளிச்சிடலாம். நம்ம தாலை நெய் போட்டு தான் தாளிக்க போகிறோம். The kadhai is hot. Yeah. And then we'll add cumin seeds, zira. Nice, smells so nice, my god. And Hing. yeah, a Pinch of hing. we'll add chopped onion. So we need to fry the onion. Yeah, until it becomes light brown. We are adding chopped tomatoes. And we are adding small amount of salt. Added salt in the dal. Small amount of salt in dal and small amount of salt in this. ஸோ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிட்டே வருது. இப்போ 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பிளெயின் ரெட் சில்லி பவுடர் காரப்பொடி போட்டுக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா பொடி. இந்த மசாலா வந்து அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஸோ பாருங்கள், நல்லா சேர்ந்து வந்துருச்சு, நல்லா குக் ஆகி போச்சு, வதங்கிருச்சு மசாலாஸ். ஸோ ரெடி ஆகி போச்சு. இப்போ இந்த மசாலாஸை வந்து தூக்கி நம்ம குக்கரில் போட போகிறோம். ஸோ அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஆனால் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும். பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து நீங்கள் பாட்டி கூட அப்படின்னு இல்லை, நீங்கள் இது ரைஸ் கூட சாப்பிட்டாவும் நல்லாயிருக்கும், புலாவ் கூட சாப்பிடலாம், சப்பாத்திஸ் கூட சாப்பிடலாம். ஸோ நம்ம வந்து தால் கூட இதுதான் காம்பினேஷன். ஸோ இது போட்டுட்டு வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப தண்ணியாக வேணால், கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும் இந்த தால். இது வந்து ஒரு கொதி வரணும். Garam masala. So is this optional, garam masala? Yeah, actually it gives nice smell, nice taste. Rich. Yeah. If like kids are eating, then you can avoid this. Okay. So we have to wait for a boil. Yeah. We have to keep checking the batis, like they have cooked or not. So do we need to flip the batis? No need. No, because both flames are working now. Yeah. So it's getting cooked from all sides. Yeah. So I think dal is also done almost. Yeah, almost. So now we need to Coriander. add coriander leaves. For garnishing. Okay. And chilies, green chili. Nice spicy dal. We've added garam masala, Yeah. red chili. Yeah. So they are done? Yeah, they are done. Wow. Be carefully take them out. Melt some ghee. Dip batis in this. Okay. This is very important, no? Yeah, means without ghee, how will we serve the batis? Yeah. So must and should. Yeah. So we need to crack the bati. Like wow. this. This is how the bati looks from inside. It's crisp on the outside and soft inside. Yeah. நம்ம பாட்டிஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகி போச்சு. பர்ஃபெக்டாக குக் ஆகிருக்கு, வெளியில் கிறிஸ்பாக இருக்குது, உள்ள சாஃப்டாக இருக்குது. இதை வந்து இப்போ கிராக் பண்ணிவிட்டு நேச்சுரலாக இதற்கு கிராக் ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம வந்து கிராக் பண்ணிவிட்டு நெய் சூடு பண்ணி இதில் வந்து குளிப்பாட்டணும். அந்த நெய் வந்து உள்ள வரைக்கும் இறங்கணும். அதுதான் கரெக்ட் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட். Awesome. That's it. Yeah. You just have to roll it in the ghee, right? Okay. So we don't have to crack this?
No, cracks are already there, na? Oh, okay. So this is going to soak some ghee. Yeah. It will soak. So we have to do this just before serving. Yeah, just before serving. So we should not make this and keep it. yeah. Otherwise it will get dry, na? Yeah. So batis are supposed to be eaten hot, right? Cold batis might not taste. Yeah. Or you can put it in melted hot ghee, na? Oh, just before serving. Yeah. Oh, that is a good idea. பாட்டி வந்து சுட சுட சாப்பிட்டா தான் நல்லா இருக்கும். ஸோ சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நெய்யில் குளிப்பாட்டி எடுங்க. மேலே இருந்து கூட நெய் ஊற்றிக்கலாம். So this is how the ghee wala bati looks like. It has a nice shine. Yeah. So guys, I'm so look. I've never eaten homemade bati. This is the first time I'm eating a homemade bati. Please. This is already soaked in ghee. Yeah. And now we are going to soak it in the dal. Cheers. How is it? It's really nice, na? Yummy. Super. It's simple, but it's so rich. Yeah. ஒரு நாள் சப்பாத்திக்கு பதிலாக இந்த பாட்டி பண்ணி பாருங்கள். மைக்ரோவேவில் கூட கன்வெக்ஷன் மோடில் இந்த பாட்டிஸ் பேக் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெசிபி தால் பாட்டி பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன். பாய்.